Hi dear students, welcome to Bosco Campus Vision. This is Seema Dudley. Welcome to my 9th video on operating system, and in this video we will discuss about the situations that can lead to deadlock. When a process enter into a deadlock, then that process will never finish its execution, and also it will be holding some of the resources, and that will prevent other processes from starting the execution. ഇപ്പോൾ ഡെഡ്ലോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിന് പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോസസ്സ് ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യത്തില്ല. അതിനുള്ള ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് റിസോഴ്സസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആകുന്നില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ it will be preventing other resources, other processes from entering into the starting state. That is, ഈ ഡെഡ്ലോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ it will be holding some resources. അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സസോട് കൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോസസ്സിന് എന്താ പറ്റുക, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരിയും കേസസ് ഡെഡ്ലോക്കിൽ ഓക്കർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഡ്ലോക്ക് ഓക്കർ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. We can check some of the conditions that led to deadlock. Okay, first one is mutual exclusion. Mutual exclusion means at least one resource must be held in a non-shareable mode. That means only one process at a time can use the resource. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു റിസോഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ if other process request for that resource, അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഡെഡ്ലോക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഡെഡ്ലോക്ക് ക്യാൻ ഒക്കർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക. ദർ ഇസ് എ പ്രോസസ് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി എ റിസോഴ്സ്. For a process, one resource will be allocated. If there is more than one process, that all other processes have to enter into the waiting state. Second situation where deadlock can occur is hold and wait. Okay, as per the name says, hold and wait. A process will be holding a resource and it will be waiting for another resource to be released. അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലും നമുക്ക് ഡെഡ്ലോക്ക് ഓക്കർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ നോക്കുക. പ്രോസസ് 2 has been allocated with 2 resources, that is resource 2 and resource 3. But to complete the process of process 2ൻ്റെ execution complete ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it has to get resource 1, but it is allocated with പ്രോസസ് 1. ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് 1 എപ്പോഴാണോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റിസോഴ്സ് 1 ഫ്രീ ആക്കുന്നത് ആ ടൈമിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പ്രോസസ് 2ന് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലും അവിടെ ഒരു ഡെഡ്ലോക്ക് ഓക്കർ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോസസ് 1 എന്താ ഇൻഫിനിറ്റായിട്ട് റിസോഴ്സ് 1നെ അക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് 2 വിൽ ബി ഇൻ ദ deadlock state. The third situation is no preemption. That means a process will be releasing the resources only after completing its execution. For example, ഇതിനകത്ത് ഈ ഫിഗറിനകത്ത് പ്രോസസ് 1 is allocated with resource 1 and process 2 is allocated with resource 2. This process 1 resource 1നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ് 1ൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും. ഇനി അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ റിസോഴ്സ് 1 റിലീസ് ചെയ്യില്ല. ആൻഡ് പ്രോസസ് 2 ഈസ് ഇൻ ദ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. അതിന് റിസോഴ്സ് 2 അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ റിസോഴ്സ് 1ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുവാണ്. ഓക്കെ, വൺസ് ദിസ് പ്രോസസ് 1 റിലീസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം മേ എൻ്റർ ഇൻ ടു ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോ പ്രിയംഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ റിലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതിനിടയ്ക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല.
അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് 1 റിസോഴ്സ് 1 റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ്സ് 1ൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോസസ്സ് 2 വിൽ ബി എൻറ്ററിങ് ഇൻ ടു ഡെഡ്ലോക്ക് സ്റ്റേറ്റ്. The next state is the circular wait. That is, the fourth one is circular wait. In this, there will be n number of processes and waiting for other resources held by other processes. Okay, ഇതിനകത്ത് n number of resources കാണും and there will be processes waiting for the resources held by other processes. Okay, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. That is, there are two processes, process 1 and process 2, and there is two resources, resource 1 and resource 2. ഈ പ്രോസസ് 1ന് ഇപ്പോൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിസോഴ്സ് 2 ആണ്. പക്ഷേ പ്രോസസ് 1ൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് റിസോഴ്സ് 1 കൂടി ആവശ്യമാണ്. സോ പ്രോസസ് 1 ഹാസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ഫോർ റിസോഴ്സ് 1. അപ്പോൾ അത് വെയിറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുവാണ്. ആൻഡ് പ്രോസസ് 2ന് റിസോഴ്സ് 1 ആണ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് 2ഉം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് 2 എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, റിസോഴ്സ് 2ന് വേണ്ടിയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് രണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതർ പ്രോസസ്സസ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ആവശ്യമാണ്. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ, ആ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ ആ റിസോഴ്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സസ് ഒന്നും റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഡെഡ്ലോക്ക് ഓക്കർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ 4 സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ ഡെഡ്ലോക്ക് ക്യാൻ ഒക്കർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് mutual exclusion, second is hold and wait, third is no preemption, and fourth one is circular wait. So if this conditions occur simultaneously, then there may occur deadlock situation in the system, and there is no guarantee that the deadlock may occur. It's only possibility. ഇനി ഈ 4 കണ്ടീഷൻസും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഡ്ലോക്ക് ഒക്കർ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ദർ മേ ഒക്കർ deadlock. So 2 questions connected with this topic is, first question, explain the 4 conditions where a deadlock situation can rise in a system. And second question is it possible to have a deadlock involving only one process? So give an explanation for your answers and forward the answers to my mail ID. Thank you.